Hello everyone, welcome to EduHunt video lecture series, and we have finished joints, axial skeleton and appendicular skeleton. దీంతో మొత్తం లోకోమోషన్ అండ్ మూమెంట్ అనే టాపిక్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ ఈ కాన్సెప్ట్కి సంబంధించిన బిట్స్ ఆన్సర్ చేద్దాం. అవి సింపుల్గా ఉన్నాయో లేదా ట్విస్ట్ చేసి అడిగారో లేదా కొంచెం హార్డ్ వర్క్ చేస్తే వస్తాయో ట్రై చేద్దాం. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఈస్ ఎల్బో జాయింట్ ఈస్, ఎల్బో అంటే ఇది, సో ఎల్బో జాయింట్ ఏది చూసి చెప్పచ్చు. సో ఇట్ ఈస్ ఫోల్డింగ్ ఓన్లీ వన్ సైడ్, సో ఆన్సర్ ఈస్ హింజ్ జాయింట్. షోల్డర్ జాయింట్ ఈస్ ప్రెజెంట్ బిట్వీన్, షోల్డర్ జాయింట్ ఎక్కడ ఉంటుంది? ఎస్, హ్యూమరస్కి పెక్టోరల్ గర్డిల్కి మధ్య ఉంటుంది. గ్లినాయిడ్ క్యావిటీ ఆఫ్ ద పెక్టోరల్ గర్డిల్ అండ్ హ్యూమరస్ ఆఫ్ హెడ్ ఆఫ్ హ్యూమరస్. Head of humerus is articulated with pectoral girdle by a joint. ఇందాక అడిగిన దాన్ని ఇప్పుడు జాయింట్ పేరేదో అడిగారు. జాయింట్ ఉంది, దేని మధ్య ఉంది అని అడిగారు. ఇందాక క్వశ్చన్ చూడండి, దానికి దీనికి సంబంధం ఉంది. షోల్డర్లో ఉండే జాయింట్ దేని మధ్య ఉంటుంది అని అడిగారు. సో గ్లినాయిడ్ క్యావిటీ ఆఫ్ ద పెక్టోరల్ గర్డిల్ అండ్ హెడ్ ఆఫ్ ద హ్యూమరస్. నెక్స్ట్ కూడా దాని కంటిన్యూషన్ చూడండి. హెడ్ ఆఫ్ హ్యూమరస్ ఈజ్ ఆర్టిక్యులేటెడ్ విత్ పెక్టోరల్ గర్డిల్ బై వాట్ కైండ్ ఆఫ్ జాయింట్? It is ball and socket joint. It is a direct question. Ball and socket joint. Which one is a ball and socket joint? Which one is a ball and socket joint? Elbow joint, atlas, humerus and pectoral girdle. Children, previous bit to e bit to second bit to shoulder meede, third bit to shoulder meede, ఈవెన్ ఫోర్త్ బిట్ కూడా బాల్ అండ్ సాకెట్, హ్యూమరస్ అండ్ పెక్టోరల్ గర్డిల్ అంటే షోల్డర్. Which one of the following is correctly matched? Hinge joint between vertebrae, gliding joint between zygophysis of the successive vertebrae, fibrous joint between phalanges, cartilaginous joint, స్కల్ బోన్స్. సో ఇది కొంచెం ఆలోచించాల్సిన విషయం కదా. హింజ్ జాయింట్ బిట్వీన్ వర్టిబ్రేలో హింజ్ జాయింట్స్ ఉండవు. అలాగే సెకండ్ది కరెక్ట్ ఆప్షన్, ఎందుకో చెప్తాను. గ్లైడింగ్ జాయింట్ బిట్వీన్ జైగోఫైసిస్ ఆఫ్ ద సక్సెసివ్ వర్టిబ్రేల మధ్య ఉండే ఆ జాయింట్ గ్లైడింగ్ జాయింట్. ఫైబ్రస్ జాయింట్ బిట్వీన్ phalanges మధ్య ఫైబ్రస్ జాయింట్ ఉంటే ఇట్ రెస్ట్రిక్ట్స్ ద మూమెంట్ ఆఫ్ ద ఫింగర్స్, సో ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్, ఇట్ ఈస్ రాంగ్. కార్టిలేజినస్ జాయింట్ ఇన్ ద స్కల్ బోన్స్లో కూడా కార్టిలేజినస్ జాయింట్స్ ఉండవు. అక్కడ మనం ఏ కైండ్ ఆఫ్ జాయింట్స్ చూసాం? సూచర్స్ లాంటి జాయింట్స్ అన్నాం కదా, దట్ ఈస్ ఫైబ్రస్ జాయింట్. బోన్స్ బికమ్ ఫ్రెజైల్ ఇన్, ఇప్పుడే చూసాం. ఆస్టియోపోరోసిస్లో బోన్స్ ఫ్రాజైల్గా అయిపోతాయి. ఫ్రాక్చర్స్ అవ్వడానికి రీజన్ ఏంటి? బోన్స్ బికమ్ బ్రిటిల్. బోన్ మాస్, బోన్ డెన్సిటీ తగ్గిపోవడం వల్ల బోన్స్ బ్రిటిల్గా అయిపోతాయి. దానివల్ల ఆస్టియోపోరోసిస్, ఫ్రాక్చర్స్ అవుతాయి బోన్స్. Symphysis is made of, it is made of fibrocartilage. Symphysis is made of fibrocartilage. Which one is cartilaginous joint? Cartilaginous joint, synchondrosis, symphysis, diarthrosis. Diarthrosis అంటే బోను. సింకాండ్రోసిస్ అండ్ సింఫైసిస్. ఇప్పుడు సింఫైసిస్ ఇస్ మేడ్ ఆఫ్ అంటే ఫైబ్రోకార్టిలేజ్.
So both 1 and 2 is correct. Deposition of uric acid crystals within the synovial joint. Synovial joint లో ఈ యూరిక్ యాసిడ్ క్రిస్టల్స్ డిపాజిట్ అవ్వడం అనేది జరుగుతుంది. దీనికి రీజన్ ఇట్ కాజెస్ గౌట్ దీనివల్లే వస్తుంది, బికాస్ ఆఫ్ ఎక్సెస్ సెక్రీషన్ ఆఫ్ యూరిక్ యాసిడ్ ఆర్ disorders in the elimination or excretion of the uric acid that leads to the deposition of these uric acid crystals or uric acid in the joints, synovial joints, that causes gout, leads to gout. The example of pivot joint is, pivot joint ekkada untundi between first and second vertebra, that is అట్లాస్ అండ్ యాక్సిస్, ఈ రెండిటి మధ్య ఉండేది పైవట్ జాయింట్. వీ హ్యావ్ ఫినిష్డ్ ద స్టూడెంట్ ఇల్లస్ట్రేషన్ పార్ట్. విల్ మూవ్ ఆన్ టు ద వర్క్ షీట్. Okay, shall we begin the worksheet 1 of NEET model? Okay, talus, calcaneum are found in, these are found in the hind limb bones. Part of pectoral girdle is pectoral pelvic. Pectoral ante anterior part, pelvic girdle posterior part. Part of pectoral girdle. Ilium, ischium ivanni kuda pelvic girdle lo untayi. Acetabular pelvic girdle, ilium pelvic girdle. Glenoid cavity is the correct one. Scapula and clavicle form. Scapula, clavicle ఎక్కడ ఉంటాయి తెలిస్తే ఏం ఫామ్ చేస్తాయో తెలుస్తుంది. ఎక్కడ ఉంటాయి? షోల్డర్ దగ్గర ఉంటాయి. సో దే ఫార్మ్ ద పెక్టోరల్ girdle. It is given here. Option 2 is correct answer. Study of joints is known as arthrology. Osteology అంటే స్టడీ ఆఫ్ బోన్స్ కదా. స్టడీ ఆఫ్ జాయింట్స్ is known as arthrology. Pectoral girdle, pelvic girdle and limb bones constitute together. They together constitute the appendicular skeleton. మరి axial skeleton ఏం ఫామ్ చేస్తుందండి? Axial skeleton దేని వల్ల ఫామ్ అవుతుందంటే skull, vertebra, even sternum. Vertebral column, skull, sternum. Glenoid cavity is found in. Glenoid cavity ఎక్కడుంది? స్కల్లో ఉంటుందా? నో. పెల్విక్ గర్డిల్ కాదు, పెక్టోరల్ గర్డిల్లో ఉంటుంది. పెక్టోరల్ గర్డిల్లో గ్లీనాయిడ్ క్యావిటీ ఉంటుంది. యాక్రోమియన్ ప్రాసెస్ ఈజ్ పార్ట్ ఆఫ్. యాక్రోమియన్ ప్రాసెస్ ఎందులో ఉంటుందంటే ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ఇన్ పెక్టోరల్ గర్డిల్. పెక్టోరల్ గర్డిల్లో సాక్రమ్ ఉంది కదా, అక్కడ స్కాప్యులాలో ఉంది. పెల్విక్ గర్డిల్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్, పెల్విక్ గర్డిల్ అంటే పోస్టీరియర్, దీనిలో ఇలియం, ఇసియం, ప్యూబిస్ ఉంటాయి. ఇలియం, ఇసియం, ప్యూబిస్. Coracoid is a part of, it is a part of scapula. Coracoid, glenoid cavity ఇవన్నీ కూడా స్కాప్యులాలో ఉంటాయి. ఈ స్కాప్యులా ఎక్కడుంది? క్లావికల్, స్కాప్యులా పెక్టోరల్ గర్డిల్లో ఉన్నాయి. Cranium of man is made up of, it is made up of 8 bones. Complete skull is made up of 22 bones. Out of 22, 8 bones form the cranium and remaining 14 form the facial part. 8 bones. Which of the following is a sesamoid bone? Sesamoid bone గురించి చెప్పుకునేటప్పుడు మనం మోకాల్లో ఉంటుంది, నీలో ఉంటుందన్న. పెల్విక్, పెక్టోరల్ గర్డిల్, పాటెల్లా, పెక్టోరల్ గర్డిల్. పాటెల్లా అంటే నీ క్యాప్, అక్కడ ఈ సెస్మాయిడ్ జాయింట్ ఉంటుంది. కప్లా ఉంటుంది. The number of floating ribs and true ribs in human. Floating ribs ఏంటి, true ribs ఏంటి?
ట్రూ రిబ్స్ అంటే అసలు ఎన్ని రిబ్స్ ఉంటాయి? 12 pairs ఆఫ్ రిబ్స్ ఉంటాయి. అందులో ఫస్ట్ 7 pairs 1 to 7 pairs ఆఫ్ రిబ్స్ని మనం ట్రూ రిబ్స్ అంటాం. అంటే 5 pairs ఫాల్స్ రిబ్స్. ఈ 5 pairsలో right from 8th, 9th, 10th, 11th, 12th. These 5 pairs of bones are not true bones. They are false bones. Among these 5 pairs, last 2 pairs, that is 11th and 12th pair of bones are floating bones because they are connected to the vertebral column and they are not joined to the sacrum. కంప్లీట్గా రాలేదు, ఓన్లీ సగం వరకు ఇలా వచ్చి జస్ట్ ఫ్లోటింగ్ బోన్స్ అంటున్నాం. అంటే ఇక్కడి నుంచి బోన్ కనెక్షన్ ఎస్టాబ్లిష్ అయ్యి ఇంతవరకు ఎక్స్టెండ్ అయ్యి ఇక్కడితో ఆగిపోయింది. దానివల్ల దీన్ని ఫ్లోటింగ్ బోన్స్ అన్నాము. ఫ్లోటింగ్ రిబ్స్ అండ్ ట్రూ రిబ్స్. ఫ్లోటింగ్ రిబ్స్ 2 pairs అండ్ ఇవి 7 pairs. ఓకే, 14 అయితే pairs అని ఇవ్వకూడదు, 14 అని ఇవ్వాలి. ఇక్కడ pairs అన్నారు కాబట్టి 2 pairs 7 pairs. సో ఇది కరెక్ట్ చేసుకోండి. ఆన్సర్ 7 pairs. 2 pairs of floating ribs, that is 11th and 12th pair. 1 to 7 pairs of ribs are true ribs. How many bones are present in human skull? Just now I gave the answer, that is 22. 8 plus 14, 8 cranial bones, 14 facial bones. Okay, which one of the following is the skull bone? Atlas ante vertebra. Pterygoid, frontal, coracoid, frontal, erythenoid and parietal. This pterygoid and frontal. Coracoid అనేది కాదు. నంబర్ ఆఫ్ cervical and thoracic vertebrae in human are. దీనికి ఒక ఫార్ములా చెప్పుకున్నాం మనం. స్కల్ తర్వాత సి అంటే cervical, thoracic, lumbar, sacral and coxoid. 7, 12, 5, 1, 1. NIA 26 bones, 26 vertebrae. ఓకే, ఈ 26 vertebrae cervical vertebrae 7, thoracic 12. ఇది ఫస్ట్ ఆన్సరే. Body of vertebrae is called, that is called centrum. Saddle joint occurs between, saddle joint ఎక్కడ ఉంటుంది? Carpals and first metacarpal of thumb. Saddle joint carpal, first metacarpal of the thumb. This joint is made for power. Mandibular joint అంటే ఇక్కడ ఉండే joint, it is made for power. Number of bones in thumb of right forelimb of man 2. 2 plus 3 plus 3 plus 3 plus 3 అని చెప్పాం కదా, అందులో 2. Joints between phalanges are, phalanges మధ్యలో ఉండే జాయింట్స్ గ్లైడింగ్ జాయింట్స్. గ్లైడింగ్, ఓకే, ఇలా జారుతూ ఉంటాయి. నెక్స్ట్ సెషన్లో మనం రిమైనింగ్ వర్క్షీట్ని చేద్దాం. దీంతో ఈ వర్క్షీట్ ఆపేద్దాం. నెక్స్ట్ పార్ట్లో, నెక్స్ట్ సెషన్లో ఈ రిమైనింగ్ బిట్స్ ఏమి ఉన్నాయో అవి కంప్లీట్ చేద్దాం. ఓకే, బాయ్ బాయ్.